Yeah, I saw it. Get his plate. Asshole. Я же не еду в Москву, некомфортной машине. Более. А тут пошел газель очень комфортный, что хотите сказать. Капец. Что там, дядя, блин? Типа, если у меня Lexus, блин. А что течет? Антифриз. Мама дорогая, вот это не придурок, а? Накупил себе, да? Не пустили, видишь ли его. Он должен был первый ехать. Он лысый. So restless, way too reckless. Without you here, think I care less. So I fall down and I keep doing things in the wrong way. Get stuck at the bottom. There's gotta be a better way. I got no patience to put the pieces back together. Doing all the things that bring me to the edge and I can't stop. So when I lose myself, won't you hold me down? Гипнозу, да просто потому, что у них внимание отвлекается, и они не способны сосредоточиться. При этом нервная система меланхолика является застревающей, то есть если вы его хоть чем-то обидите, то он запомнит вам это на всю оставшуюся жизнь. Казалось бы, такая нервная система позволяет ей сконцентрироваться на какой-то цели, то есть долго залипнуть на ней. Но здесь тоже все проблемно, ведь при любой неудаче меланхолик сдает. Tonight, I'm trying to cut you no knife. I wanna slice you and dice you.
Все, приехали. You got me addicted. I'm hanging on your lips. I don't wanna quit us. We trip too good on this. I got you under my skin. Shifting tides until I let you in. You are messing with my head, and I keep dancing on the edge. You got me addicted. I'm hanging on your lips. I don't wanna quit us. We trip too good on this. We're on ready. Just TC'd, moderate TC on the freeway right there. On that car. Just TC'd really bad again into another truck. Vehicle's going to be disabled. We're going to keep an eye on him. He's hopping out of the car, going to go northbound across the freeway. We got him. Be able to hop this wall just north of you guys. Alright, they're making contact with him now. Copy.